يا تكتير كسل في دنيا ده كان انت ما قوت بدك زمارة مصاب ديال تبي بيكون ساب مثلا سديال تبي بيكون ساب إلهي ديال تبي بيكون ساب قوت بدك زمارة mama this is not the end the beginning of the world you need to wipe up your tears mama whoa mama kaze mata kore ni ajabi kuntama ayami kuntama mi mata kore ni ajabi kuntama nebulu tejiba mata kore ni ajabi kuntama ayami kuntama mi mata kore ni ajabi kuntama nebulu tejiba. لما نتجمع مع بعض في محل واحد بنحكي قصص وبنشارك أفكار. ده قاعد يحصل في مجتمعاتنا حول العالم من زمان لسنوات طويلة. انضم لنا تحت الشجرة عشان نشارك ونناقش المواضيع اللي قاعد يأثر على حياتنا اليومية مع الناس العاديين وهم بيشاركونا تجاربهم. كمان نسمع لنصائح الخبراء المهنية. خليك جزء من برنامج تحت الشجرة بس على آي راديو عينك على جنوب السودان. Nama enaka ala Junub Sudan. Good afternoon and welcome to the program with me, Hellen Samuel. As usual, this afternoon I would like us to listen to the voices of women in Jebel Yesua who share the challenges some of them encounter on daily basis in their lives. I believe their stories will resonate with the suffering of other women in the country too, which is mostly about the challenges facing them, especially on how to make ends meet during this difficult economic situation in the country where most women have become breadwinners for their families. And later on, you'll have the opportunity to call us on our usual number and share with us or after listening to the women that I talked to sometimes back so that you can also share some of your thoughts about what you'll be hearing. Na مستمعينا مرحبا بكم لبرنامج تحت الشجرة الجيجة اللي تكون كل يوم الخميس في وقت زي ده زمن شوية لكن الليلة أنا عندي موضوع مهم عشان أنا أزوج إنه ونصو أنا كان في صوت نصوان هم نقول نصو عن تحديات الجيل جمون عن ظروف الجيل جمون عن مشاكل الجيل جمون أنا أسمع تقريبا 4 نصوان كده يتقوم بسمع لصوت تومون وكمان بعد فترة يتقوم بيكون عنده فرصة عشان تقوم بقدر كمان ضيفوا صوت تكون في حاجات الكل اللي تكون أسمع وأنا متأكد ده كله عشان بيساعدوا بدي فكرة زيادة لنسوان في جنوب السودان. أنا أعرف مرات ناس كان قال لي يقول نسو كتير كلمت النسوان لكن هو مهم لأنه النجي لقو كله حسا نسوان قا عارفة تقول تقيل في راستا تومون وبعد مرة ما عنده إمكانيات وقبل كده كان في مجتمعاتنا بعد مرة ما جيسيبوا فرصة لنسوان كده يشتغلوا ولا شنو لكن حسا من جيشيلوا مسؤولية كتير ومن كمان جي لقو مشاكل كتير. أنا ما زوري مشاكل ده شنو لكن أنا زو كله زول كده اسمه لومون وكل زول بيعالجوا على كل جيسة مرة براو يتكون بسمة باجي شوية. خليكم معنا. This is iRadio. Women in Africa face a multitude of interconnected challenges, including gender-based violence, limited access to education and healthcare, and economic disparities. These issues are often exacerbated by cultural norms, poverty, and conflict, hindering their full participation in society. South Sudan, as one of the countries in the continent, is not an exception. That is why we have to continue to highlight these challenges for solutions that can make change in women's lives in the country. While having a conversation with the Community Women Land Rights and Leadership Forum group of Jebel Yesua, one of the members, an elderly woman, sarcastically narrated her suffering and ended by saying that she is just waiting for the day God will take her soul. This is very sad indeed. Na mustamenta na hanegija bada tawali. Anazo kenasma sota haboba atilia. Haboba atilia wori kalama uogiligo kante no bigamare kebira fe omor almofrut zaman de kan iyal kan aluo weledu ya bain waro au kan hayato bikun sahilashan kan yom toja
وبروا يعني ما بتعب لأنه تعبان من في فترة طويل لكن حصل لسه تعبته دي ما انتهى حكي كلامته كان ناس مليسوتو وبعدك itakum bodi bikuni ndo fursa ashan kama ntakum bagder alego le kana malta on kasma nutuan yaudeke jeta kon kasma hadiga to ana ligoni sude wallahi ana ligota fi dunia de fi Sudan ni ana isime antilia njat ana jana taluderu meri nyarbanga ya ana goni su ana rabatu iyal beta abu pima geji buka barata ana raba iya lamana kutu bi madrasa yal tala kubar yaude kaman jakara bubiga ana lisha jende manefisi ugu amapi bagina salija jibuta derasa de asa ay no ana maena bagina ge kore mama yo ana la lisa ana magese bu gesim asan beata ana lisa beata magesime ana baru kan ke belede kan beja sadu nasal fi hay lakini aina bagin bikun mutu yawa jana mutekir fogo ana biga taban ana gedor beruku baba dumara bejan ma fi jana bakulu yal ma fi sokol ana biga yaude ana yaude manefsi haja ana gekelin fogo ya jamaa ito kuna zalpata yunta ina de keda ita kun pata be hak aita kun juru balpile nusuan fi belede aina wele duito kun nazale galge fata yunta ana ya wele duito kun ya kwa naito kun kanai no ana de ana gua tai mapi lakin kasu mapi ya gonu tu roho data kun nasu mayaude ana de ya kwana ana bini ata junub ana robatu beita lai ani ya jamaa kidana amulusinu ya kwana dekita kun nina musada kwes tungangaino ana gibela inu tanina ali amianina kep ge kore ana kaman bada kore alemon ya kwana ana bamlusinu juru basa karabu mukta ya se bwana magasuma ana ater sasa kama unsusi dida na magasuma derasa ta yalde ana jatu magasuma ya la kembesa ana bonus ana biga gonsu de taita mu alipiga waja kel batai ya kwana ana bamlusinu ana korele ana taban kalas kedana rebuna sado ana kede kun pet la di yom dai kedana ma mutu bejan kedana ma mutu ma sokol awali tal pipi junub de ana ge senu muta rebuna ya bekati pugali filana ana kale nam ana roa akin kan biga jani ya ge katulo ana jeng ta junub de ya ge katulo ana ya pana ana bera selimu ina ke rebuna Naam, dekan sota haboba anabugulu haboba atilia hukan wonu sumana an kalama au zuruf alofi fugo hasa wazatu teslim nipsa to kalas umar foba moshinu wogiste na yomto wa kanna girija de mufrut bukun umahatanna alhayat bukun lo sahel الناس الزيدا في شنو حصل في شنو بقدر صادوكي فوق الويندو ايال لكن دي سو جيتابان. Yes, that was the story of Haboba or grandmother Atilia, who says she has children but she's still suffering. She doesn't really know what to do and she's just waiting for the time that God will take her. I actually found her, she was trying to distill, trying to make, and her children, by the way, they were adults already, and some of them, you know, it seems something happened that they are not providing for the family. They are already matured older boys. So that is her story. And then Roslyn, another member of the group, lamented the fact that some husbands neglect their responsibilities to the first wife after marrying other wives or another wife. And also, when a wife starts a small business and begin generating some income, the husband stops providing for the family. She promises that if only women knew how things would change after marriage, they would not have agreed to get married. Let's hear from Roslyn. Ana salim nas kulu pesi mi swal mase ke kalama la kena na ma biwoni siketi rana biwoni sisiya bes je asa kalam bitara payal liozol inu rajil ta inu yal lakin bedegi wogi firasa mara rajil biro ana bijozu talata nuswan itnin nuswal
ita albiga kan indi yal ke tir wele ita ya mara al awel de biga magya ino wara taki le ya zurubal nuswan fi fogo ana ma bar fekira ta rijal de wen kan o manarf gali ita kanana silu ita kan biga ta indu talata yal kam yal kira ana bisibita lo kan mara bisumu gali aja de biro asil wara kan ma fi zol birudu lakin de tab al nuswan fi fogo de kalam ni mira waitai mira ni ngiro akida je kalam bita business tabayinu mara bi pet tabi bada sanduk tani suya tabamolo tabi bada santa bi kudu tebeli atakete santa bigen tebi kaman je baginaze tabi bada amulu zere rajil kan biga ayinu mara giligo gurus kalas ma seri mafi wadi leta gali alita gamulu de ma akulu fogo je de kanana akulu fogo biga boko rafi rajmale waga je sikilal bediris je alinaze kan ja awele nuswana lomon fi group de wadi lomon gurus asano mon bibada business omon bada mul business mona bul business zede tabijada tabamulu ayinu kida khalas batiya razmali waga ma fi zol bijidu leta inse rajil bi fekir gali asa marta ide gamulu kida kerana jidu lo rasta to suya asano biro afo kaman mafi guruze akolukulu biga waga de terika alma quest kaman de tabal nuswan fi fogo yala mira talata ta giro akira je kore ana deru nasa alumon gidame nagde kede kaman gori kabarata nasta jewle shwani mira talata de na kaman ini zurupta moya fini ya jama zurupta moya fi moya mafi pe ila de ile besi tabisena mo tirila kan tirila mafi kore zato kan fi karanga ligo yabis donki mafi pe ila de sala wahi musura zato mafi lakin pe ila taninde kulita bidigo donki fi musura fi ila de besi ya mafi ana ma barf kan kalam de sike ila yagi wori gidam asan ba mola jate wele community ya beru agidam asan ba molo ajate lenas ana ma barf de ya fekira tai yala filimira arba ana der woni sikira je nas ali mon gali minas an business je sikila jata ni na le nas gamulu je sokolta ida kira je sabun gali mu fi ila tanin lakin ini ma wosulu lakbar sabune gamulu kef fi sabun al kaman gira kabu berakabu lakin fi ila de ma wosulu je kalam ta makana fi ajat ke tiral gamulu be ida lakin fi ila de min bedi dana ja ini sina 217 ladi yom talera de ana maso magali wa yom jibu der sa de fi ila de amulukira fi ila ta jeble suwa de ana maso ma kana ze fi na kalomon ba der sunas fi nasan ini mon willing alomon ini zaman mon der amulu ajade lakin bes omon ma baru asan ga amuluke. Nam de sota Roslyn Henako kamangwari bado min tahadiyata ligiligo nuswan fi hayatomon wabada makalam tabiga kan jibu maratani masulia kigalilu min mara al-awal wa bardo wonusu kalam taqaddamat fi hilatomon ana ma biraja fi kalam to kulu وليس طبعا تحديات دي اصلا هو كتير للنسوان وحسنا كمان بسمع من واحدة اسمها ليليان وكمان حكيت تو مشكلة الجيل جو وهو أسأل سؤال مهم في نهاية كلامته قال 200 نسوان في جنوب السودان بيعيش براحة بقدر يكون فرحانين they can kalamta Julia. So we have heard from Roslyn there. The list of challenges is long and each woman shares from her own experience. Lillian, also a member of the Jebel Yesua Women Group Forum, talks about what she is going through till now. She asks, when will the lives of women change for the better in South Sudan? Failan anna nuswan anna indu tab ze tab. Yani ita biligo mara fi bed beragel lakin mara ya bitab ketir futu ragel lianu musuliyata bed kulu selimu fi ida tamara mara kan ma fetisu iyal ma bakolo fi rujal tanin ita bikele gal ya ragel wadila ana masarif o bikele gal ana ma indu ra jasif de ana bra jasif min wen kan ita mo wadila ana bi jasif min wen
fitanin ta biligo mara gigeni me indu shokol wataga asba obes gigeni fi mungula fi luda fi kustena o bijagal wedilana ragil bikelen gara jasif ita gainu iyal tabanin fi bet iyal ma murtahin ze gibel ana asma gali fi nuswan tabanin yani ze misalto ana zati ya wahid min nuswan al tabanin de ana kan kelem le ragil tai gali ana giro marabita o bikelem la ana gali de marabita de ana giro fi mahal tani aseda ana kan gamulu rabita ana magi weri bes ogi jainu ana gabino o gainu ana gabino yom tano jakelen gal ita ga abino guruze ita gili go wen ana gali yakoi ana gamulu rabita kan marabita ana ma babino yoke lana gal asede yani iyal gi mutu bejian gurus kulu ta gi kala so fi rabita ana gal baba asa juwa de ga ajuru ya iyal de ga akulu fogo o gali sukuran lakin lana de min yomalela kedana si borabita ana gali sukuran baba na si borabita lakin ana gamulu rabita li ano fi rabita ya iyal ta gi akulu gineja kan marabita ana iyal ta ma bi neja tani anto fi rujal kan aino marato jafi shokol o bikelen gali de ma shokol de kalamtani ya mara de gira fogo rujal ta junub sudan kedeta konsibu huria le nuswan ashan keda istakal li anu mara kan gi istakal bet ma bikun indu jian mara bijibu ragil bijibu ida wahid ma bisabi lakin itnin iden bisabi kan ita dugu ida de zeden soto bitala lakin ida wahid kan ita dugu soto ma bitala kede ita ragil sibu huria le mara li anu mara o ya asas tabet gikelengal nuswan o gafir lakin nuswan o asas tabet bundul mara ragil ma bikun indu sunu huria lakin mara kan fi bet binadi isim taki ragil kan fi kabara bosul awel le mara atabija wosul le ragil kan fi sunu bosul le mara yala bija wosul le ragil hata fi bet itabainu rujalan mendu nuswan ma biligo kabara tamutu lakin mara ya biligo kabara tamutu bija weri gal ya ragil tai usurataki kida indu kalam usurataki indu iris usurataki indu zede li anu anna nuswan indu huria ita kan mendu mara munu bifekirita mama vizol bifekirita li anu ita mendu mara de nas bijale ita fi sunu nas gi jabe kalam tamara kedai rujal arufu gali mara muhim fi haya mara yagi saidita fi haya mara yagi tekita fi kulu haja kanite endu tejirbe itendu sunu mara yagi tekita kedai rujal kutubala gali mara muhim fi haya kamana nagi asadu nas algidam kedeta kon fekiru le nuswan kedeta kon saidu nuswan kan be hajata algi amuluta iden zena sabun fi makana fi sunu kedeta kon saida anna fi hajade ashan kefa anna bagdar amulu anna bagdar ligo in touch ze ana sedego wonu sude fi business gita bana kap fi rasmale ana kana su biu sualta rus tabras magal sualta rus be 150 wane ndu sebena ndu kam ita ma bagidar ita bidugu ras ita bija biu feilan kedeta kon saida anna nuswan be rasmale ashan kef anna bagdar gowi fi hayatanna wana gi kore le rabana kede asma sotta nade kede ruwa gidam ashan nasal gi asma sotta nade kaman kede mun jibolanna wana girija sukran le mamadiska li anu mamadiska saidana ketir ana kan gidoru be moyo ana gira fi sika ana gi kore ana gi wonu subarao la hadi zatu rasa idar tala mojunun ana biga jogot kanana gura fi sika hawa garfana li anu akil mafi gurusta ikulu ginta fi makama tabet ita gira fi makama gali deru kamsin deru mia deru kam yani gurus kulu ginta fi makama muwasalat makama lahadi iyal zatu fi bet biga maga akulu iyal biga niya to monta mederesa mafi mama diska jasa idana gal mama dakalu mana fi rabita kanita silu gurusta rabita ita roa to ala gudegit ala go hajade ita bibiu ita bi amfa bigisim take kede sibu kalam tamaka made suia kanita go bigisim take yala tabija bada kalam tamaka ma teila nanas makalam to go atairija ana tala biga murta
la da sede ana bistakal business ana baakulu ana bitala tamakama wana kaman gi rija shukran le umata idoriti ana roa lola hadi fi maktab o saidana ketir feilan musada mon saidana mode asana biga gowi asana biga magi fekiru ana besgi geni yom sebil zede ze asana geni ni de kana sana fi kor ana gilege to hujartai yomit nini ana fi mal sambusa ana bamul sambusa fi rus gamulu fushar gina di karafar de hajata na gi gowi be gisimtai kan ma biu sambusa bibiu karafar kan ma biu karafar bibiu sambusa de ya haja ala seregi gowi ana ya nana gainu karafar sambusa biga gi geni kanu de ya ragil tai le ana kan mendu masarif karafar ya godi lana masarif ana mendu masarif sambusa godi lana masarif biutal fi ijar de wala biu de godi gurus zato hakikata gurusa ijara na magiligo lakini ragil tai ya karafar sambusa ana girija shukran letakun ashanita kun saidana hayatai biga suia kwes lakini ma kwes ala kida lisa ana taban ana der musada ashan kede hayatai gairo na skulu hayato mo gi gairo yala hayata nata nasawin bigairu 200 kede itakon asma le sotanna ashan kef hayatanna kede gairu o shukran rabana kede saidu kede bariku kede fatalanna sika nasawin ta junub sudan عشان كيف أنا بيكون في هورية. برنامج تحت الشجرة فقط على آي راديو عينك على جنوب السودان. And you are listening to the Under the Tree program on IE Radio. This afternoon, we are having a first-hand information about challenges women go through. The voices of the women from Jebel Yeshua. And shortly, you have heard from Lillian, who has mentioned so many challenges facing her. The issue of restriction from doing work from a husband, the issue of responsibilities all being left on the woman, especially when she is doing something. And she is also questioning a lot of things there. I'll leave it for you to also add your voice to this very important conversation. Na mustamintana debiga zaman kaman kelana shilu telefonata kun nasma taalik takun an kalamata lunuswan de kelemo hali tamwafik momon itabidifu shunu hal fi haja khalowara nuswan tanne bisadu kef umahad bisayadu kef الناسمة من ماما أتيلي الناسمة من روزلين الناسمة من ليليان وبرضو لسه في باقينا بسمع منهم لكن أنا قالي كده نشيلو تليفونات أنا ودي فرصة لتكون عشان كمان زول بقدر ودي تعليق تاتو أو فكرة تاتو يلا بعدين نبي اسمع لانه كل مره عنده كلامه بحكي براو في مثلا ليليان ونسو كلام الغالي بعد مره itakandera molo haja au tagira fi rabita zol sidubeta kibiken gali mata rofogo fi inu warofo gurujde au kanda haja altagamul de gisado au nas ketir kamangi feker gali mkin rabita au lama tanuswande de fogo kalamta ishaat kalamta swata ragma inu ogamul haja fi alzakiru be inu inta mara hata kangamul haja fi nihaya gurujde lisa bishidu minita ma bakhaliu leta wa ma rajil ma betabir yani ana معلش يعني كلام كتير طبعا جري في كلام رجال لكن طبعا دي ناس شركة زوزول كي اسمه لكن من كمان ونسوا عن حاجات تانيين حتى عن خدمات ما موجود لهم وبخدموا من لسه يشتغلوا حاجات كتير ونا كمان اسمع جسد روزلين بانه هو hasa rajil to yau sambusa wa huo fushar alhum galu mangina di karafar لأنه ده يجيب له قروش عشان ما بقدر أكل مع إيالتمون. رقم تنا 0911-986-986 أو ممكن أنا كده سيبو رقم تاني كل الاثنين عشان تم بسمع ده زمان أنا بقدر شيلو تليفونات. It's a Baghdad Diamond Wenisu ma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يتبي رسل رسالة على نمرة 0913-986-986. أي راديو. Hello, مرحبا. Good afternoon to you too. Yeah, Dai from Yambio. Who? Dai from Yambio. Okay, welcome. How's Yambio today? Yambio is so cold and nice, nothing bad. Mm. Yeah, the conversation is good, by the way.
It is very important to support the women. Women, they are source of peace in a nation. Like, let me say, in a house where there is no women, whether a man who does not marry a woman, there is no happiness in his home, because all the days will be very hard and dry for him. That is why they need support to support them. Let our government support them so that they can be happy, because they are a source of peace, source of happiness, and a source of all that. Not only that, they need to struggle by themselves so that God can have mercy on them, because the more you are struggling with your hands, God can open for you the way. Thank you for the conversation. Thank you so much, Dai from Yambio, for also sharing and encouraging women to continue struggling for themselves. And what you say is really true. You cannot say that, okay, I'm suffering, let me wait for someone. What if that somebody doesn't come to help you? What will happen? So the help, the assistance begins with yourself, but maybe you will need one thing or two to support you, to push you through, to make you, to enable you to continue supporting your family too. So now what's your take? Telephone listen na bishilu minita kon de kan mutesil tanna min yamje hubu gulu ino wo kwais wo ganu kalamde muhim fela nuswan kan gu kwais kan zoli ndu mara fi bet kan mara mafi fi bet, yani zeta maindu bet wa wo kamangi shejo nuswan kede mon continue sheja baado man continue am istemira amul haja alfi rabana bi bariko shokol tomon. Are you radio? Hello. Yes. From Tabata. صباح النور, مرحبا, معنا منو؟ ده مساء النور بقى. صح. ده ميار معكم في جولان يعني. اوكي ميار. المهم يتلي كله متمعين وعليكم في فيديو. أنا ويكو برنامج كمان. شكرا. ده برنامج جميل برضه، ده فكرة كمان. ده كله الناس تختلف. نعم. في ناس دايرين يقدمون مساعدات بحاجة الموجود، وفي ناس بيساعدوك فكرة زي ما قال لك في حاجة ساعده. فكرة هو جاي يعمل فكرة بتاعه، وفي نهاية بده النجاح فوق له. حقيقة بتاعه. وكمان هنا المفروض لو زول عمل لك حاجة المفروض نديك شكرا زي ما هو تاو عمل من المهم هذه التجارة ما صعب. نعم. انت بتاجر بحاجة بسيط لحد ما ربنا فيه بتاجر وانت بركز، وما كان نجري ورا كبير. ورا كبير ده محل بتاعه انت ما بتعرف، لكن تغير ربنا اداك لك ده بعد شويه كبير لو انت صبرت فوق وانت عملت الحسابات بتاعك فوق كن بربا. نعم. ما بكليك انت ما بكليك انت بكون ما بكون الناس اللي عنده، وانت ما بكون الناس اللي ما عنده، انت بكون في نص. وانا بمعنى الناس كله الورا المفروض الناس بيعول زي ده. اي زول يفكر في حاجه بسيط ويمشي به، ولو ربنا فيه بيساعده كمان وبيقدم المشوار بتاعه. نعم. أكيد أنا ما عندي أي كلام كثير لكلام بتاعه، كلام بتاعه برضه دم مساعدات اللي عندي واللي عنده ممكن نلمه كله ونعمل به حاجة. نعم. والماء ما كان نقعد في بيت كله سوا، ولا زول ده يكون قاعد في بيت وما عنده حاجة، ما يكون عنده حاجة صغيرة في بيت، وأنا كمان نمشي لو لقيت نجيب. نعم. والمهم هم ربنا يديم العافية كلهم ومعنا، ويحاول بطريقة إنه هو كنا ده أول فوق ده برضه ربنا معنا. نعم. شكرا. شكرا كثير، ربنا معنا كله.
لكن في كلام كتير نساوين ديل ذكروا في ديل الجبال ونسوا بقدام قال بعد مرة حتى كانت بعد شغل تاكي شوية كان جورا كويس يتبيلي جوفي كانت متزوج عنده راجل في النهاية بوقف مصاريف منيتا لكن كلام تاكي حصل تكلم ده مهم بأنه كل تقنا الاثنين بيجيبوا وبيشتغلوا مع بعض لكن برضو في ناس طبعا زي ما انت قلت ناس براو وفي ناس بيشوفوا كان خلاص تجيبوا قروش وبوقفوا حقه ده وبيجا ما بودي ليتا في تحديات كتير نسوان ديمنشن لكن لسه انا بشيلوا تليفون تاني كمان نسمع منكم لانه هو كويس كمان كلمات الطيبه فكره كمان الفي انت بقدر ساعده وانت كراجل في مكان ديل زي كلام ديل النسوان دي كلمه هل مره كان خلاص يجيبوا حاجه ويشتغل حاجه انت بيكن عليه خلاص كده يصرفوا بيت ولا انت بيسيبوا ولا كانوا كمان ندو فكره وازروا برا وازعملوا حاجه في تانيين قالوا ومن جي يحاول ومن ازروا في مهرب بتاع او في حاجه اللي بيجيب لهم فايده لكن سيدو بيت بيكن قال لا ما تروى وما في داعي لكلام دي لكن في تانيين كمان نسوان ده بيجوا يرسبوا رزي ده لانه هو عارفوا يستفيد من حاجه اللي هو قاموا دي انت بفكر شنو من كلام الكل نسوين دي قالوا Under the Tree on 98.6 FM, your eye on South Sudan. And we are still continuing with our discussion today on some of the challenges facing women. And I think right now I would like to take a look at our Facebook page and see what we have there. Some people have been commenting, so it is good also to share with them so that they will know that they, whatever they are writing or whatever the conversation is talking about, they are able, I'm also paying attention to them. So I have editor, this is editor Danny. He or she is saying, I'm watching from Capoeira. Thank you. Oh, this is also the same editor. She's saying, or he's saying, good afternoon. And we have Dobili Christopher George, who is saying, good afternoon, Mama Helen Samuel. I'm watching live from Western Equatorial State, Yambio. Thank you. And we have also here, this is King Shebo. I can't say the other name, but he's watching us from Botswana. The other name is so difficult, I could not say it. Thank you so much. Keep your comments coming to encourage our women and all the listeners of IE Radio. Let me pick this call, IE Radio. Yes. Hello, good afternoon. Good afternoon to you. Yeah. How are you? I'm good. Who's calling? Okay. Yeah, Malcolm Chankos. Naam, Chankos. Welcome. Yeah, Chankos James from Bor. Welcome to the show. Yeah, mine is a jazz addition. Mm-hmm. So the kalam mama galul the kalam ta ina bita rabayalda. So ana bugulo shukron alaiku shit elefi kalmar ta gutu da zai ma ta gutu ita rabayal ina da bai karafaru sa Musa. So da yawo zaman da yawo ya zai rafi duniya da. So fele na ne garin fi duniya da الموصول ta duniya da mara rijal ma biya mulaye lo inda gajat kitiru ma da mara ma fi saf lo inda ajat kitiru inda mara da abu zalano inda gajat kitiru so zai asiki aywanin garin fi gabara aywan bolet jana mumkin bunum fi malta ne yana bunum fi malta ne kida jana izulun do akil do izulun do sabto lakin fi duniya da el bita duniya da the mara le ma sabio tana the God of heaven. So thank you le kelmat mamada. Yeah. Thank you kaman. Shukran le kelmat tashji. Hello. Okay, I lost that one. Mungkin tabidugu tani fi nefsa ragam analisa bishilu telefon la anindi bagi soti itnen hina anazuke nasma mabadu lakini de bad makaman anasma minitakun ashan kalamata tesjide kaman bisheja umahata naltakun nasma minumon wa mungkin kaman bizidu lomon fikra umon bagderamu lishunu ashan umon bagdere iraba iyalta dawla di laanu man shaifu biga tegi lomon
وهو كويس كمان نسوين ديل بقى جيتا لصوتهم من برا عشان الناس بعرفوا جزء من مشاكل اللي نسوانا. أي راديو. Hello, hi radio. Yes, good afternoon. Who's calling? Good afternoon to you. Marian is in Akron. Yes, welcome. I كلام كله كويس. يعني أخسر لابد راجل ومرأة يشارك أفكارهم. أقول له في بلينس لابد يوم ده رب الله يال. أنا سو كله نادر رب يال عشان يكون يال كام كويس. لأن أنا في كل إنسان هني. المشكلة فينا. يبقى أمور يبقى صعب أسيان بيا كريم بتاعنا لأن دخل بتاعه بكون تام. عشان إنه عندك 5 و6 يعني. لكن يا توجد حاجة هي تدار الشغلة عشان تصل الاحتياجات بتاعهم وتكون تعملها بدون فايدة. يعني الرجال مرات بيجري من المسؤولية ذاته. يا في مرة قبل كلم كلام دي. يعني بيجيب وهنا يعني هدي هتاك مرة وما كويس كده. يعني طرفين متكاملين بعض. مرة يشتغل وهو يشتغل يا كل فاشي في وجهه بتاعته ده كل ليال لاجر كل يعني حاجة. نعم. لأنه رجال زاد شغل يوم ممكن بيشتغل حكومة ما وده بريء يوم بتصرف تصفر ونبوياته وما بين. نعم كلام ده مفهوم لكن في واحدة جبال كمان يشتكي حتى كان بيجا تقول تازور عملوا بيزنس تازور عملوا شغل لكن في رجال كمان ما كله طبعا في تاني ميكين قال لي لا ما تعملوا شغل ده وعرفوا قال لي شغل اللي تعملوا ده يجي ساعدوا في بيت تكانوا كلام ده كويس. لما يقول لا ما يشتغل معناه انه بيشوف يد بتاعه اكثر من يد المرأة لابد بقدر المرأة ما يشتغل عشان انه كفيلة لعيال وكلام ده ما في كمان. اوكي شكرا كثير كمان لمداخلتك وده كلام كله بيساعدوا كثير يا ناس الغاز ما يقولوا نسوانتو من كلمة اشتغل كلمة رأي يشتغل عشان كيف كمان يتكون بقدر انه ايال تكون سوا ما بعده. وانا عندي واحدة هنا Ayik Down Michael is saying, good afternoon, madam. I'm watching you in Uganda, Bweyale town. Thank you, and keep on following us on this very interesting program. And I hope that you'll also add your voice or a piece of advice to the mothers or to the women who have mentioned the challenges they keep on facing in their daily lives. So, the numbers to call. بس خليك على اي راديو هنا تكون في جنوب السودان. نعم لسه تنقسم لأي راديو كلنا استمر مع برنامج تنا لأن أنا قال في 2 صوت لسه أنا كمان أجيبه ليتكون وخاصة أنا بسمع من رئيسة بتاع مجموعة بتاع النسوان كان أنا ونسومون في جبل يسوع وهي مدام ديسكا أنا كده أسمع هو قال شنو وكمان بسمع من رئيسة بتاعت المنظمة Women Foundation for Humanity الكود درثي نشوفوا كلامهم يلا بدك أنا بيشيلوا تليفونات وممكن بعد ذاك نشوف الحصل شنو. So now we continue. The chair lady of the group, Diska, added her voice to the conversation. She starts by comparing South Sudan like a home, saying that if women take care of the home properly, then if women can take care of the home well, then why shouldn't they be able to take care of the nation? She added, women should be given a chance or an opportunity to lead and prove their capability. Let's hear more from her. Dishka hina bigulu kanuswan kelana makelim lano gijon suzato ba arabe. Shuhal taki Malian. Dola tanna Junub Sudan o zebet. Taban asa fi Junub Sudan nuswan ya masikin bet za al-Equator wonsu. Dola tanna Junub Sudan
o ze bed mara kan bag der gob du bed fi da school fees te yal ze ana gon de ana single lakin asa ana kan gidor fi sika basadana gal madam ita shakal fi atu munazama wele madam rajil taki shakal fi atu munazama ana bikengal ana single woman o ana rajil tai ya shekil mok ana gi shekil mok tai fi hajat al tamam zal dersu menna be el dastanna kuruju business yan ita mara ita baamul haja al beside ita bara min shugul sirga wa shugul fitna wa shugul sharmata ya ma haja tamam lakin haja alta baamul ita arfu gali de bi jibleta intact tamam ita ma fikir gala ana kana mulde o asale kana nagi kuruju wala kan gamul business bigene atakwana sir kalam de bara min mo ita bistakal wita barfu gali haja de bi jibuleta intact tamam ana bikengal nam kan wedi shurta le mara fi junub sudan ana mutakid teger be asil min miten junub sudan bes rojal ya bishilu lakin yom tan kaman keda musibu fursa na sayin alman bigen ali sugali na sayin ma bagel sil musuli ale kaman keda sibu fursa taban haja diamond gali never judge a book by its cover keda mon abur kede kutu mara fokina yala kede monano hal mara de kal bagder wala mara ma bagder kan mara de biga fail ya biga wonsa to monde bija kun nesia lakin kan mara de naja mana sawin bi istemir kun leaders legidan wo bele tanna bukun be salam wa shukran. Give women the chance to lead. That's what Madam Dishka is saying, that it has been, the opportunity has always been in the hands of the men. They have been leading for all this time. So give the benefit of the doubt by giving women the opportunity to also take positions or be able to lead, so that you can prove for yourself whether they can be able to do something or not. So Dorothy Drabuga, who is the Executive Director of Women Foundation for Humanity, who established the Jebel Yesua Women Group, talks of the various factors that hinder women from participating in politics, one of which is the cultural belief. Let's hear more from her. Just to add on to what she has said, I think one of the factors making women not to participate in politics, I think one is the customary norms. You know, most of these customary norms are negative towards women. First of all, according to the customary norm, as a woman, you are not supposed to appear in public places, you are not supposed to talk. When you want to join politics, they say now this one is a prostitute. And some of these things, you realize that it really discourages our women. And then also, one of the things is, you know, for you to be in politics, you must have money. But look at our grassroots women. They don't have money. Politics with empty pocket doesn't work. So that's why we are saying it's very important for us to empower these women at grassroots level with capital, so that they can do their businesses and then they can stand for themselves. They can fight for their rights. And also, looking at women's land rights, you realize that in our society here, you as a woman, you are not supposed to talk on issues of land. They say these are things of men. You know, these are some of the things discouraging women. And moreover, our constitution is very clear. It protects the rights of women, even rights of inheritance. But due to lack of implementation of some of these laws, you find that our women still don't enjoy their rights, especially the rights. These are some of the factors that does not allow women even to participate in politics, in other social gatherings. So really we need to see how these two laws, the statutory law and the customary law, can be harmonized. Let us leave the negative ones. Let us go with the positive ones. I know these customary norms are good. It helps shape people's behaviors. But other things that deprive women of their rights, these are not good. Like earlier those days, women were not allowed to go to school. But now you see today, we have women doctors. Women even do more than men can do. So let us take the positive side. We leave the negative ones. Because if you look at the women rights, the same rights that men have, the same human rights is that the women have. So there is no need to discriminate against them. Let us treat them in a good way,
So I want to encourage every woman out there, it's your right to join politics. It's your right if you want to contest for a position. Yes, it's your right. It's not only that women should be voting. You should also contest. Let people vote for you. As a woman, you have a right to participate in politics. Thank you. na de kalamta drabuga Dorothy wo kaman kangonu sinagali nuswan kaman wo gidifu le kalamta madam Dishka be inu lazim kede huo kede nuswan kaman wo dilo mon fursa fi siyasa so mon bagdar ishtaghalu wa kaman kede saadu nuswan bezato ashan nuswan الفي هنا كان ديل الأمم في مناسب الكبار بقدر ساعدوا نسوان الفي جراس روس تحت هنا بقدر وديلون تمكين عشان من كمان بقدر كمان نفذوا سياسة تومون زمن بقى ما في لأن تشيلوا تليفون لكن في رسالة واحد هنا من Koang Stephen, who is saying, good afternoon, IE Radio. I'm watching live in the capital, Juba. Thank you. And I think I just have to conclude here because I won't be able to pick any more calls. Unfortunately, I need to give space for the news team to come in with our lunch hour news. So I would like to conclude by saying that it's time for me to stop. But before I go, I would like to thank all of the women who shared their challenges with me, for their courage to speak out about issues that bother them and other women as well in South Sudan. I sincerely hope that one day all the suffering will be addressed and our women can have a better life, that the kind of life that they deserve. Thanks to you for listening and also following us online. We'll meet again next Thursday, same time on this under this very tree to discuss important issues that matter to you. Naam, ana bogi fina ana bodi shukran leta kun kulu. Ana kan maita kun Hellen Samuel وانا بيجا بيسيب تكون إني عشان تكون بقدر استعيد لأخبار البجال تكون بعد شوية. خليكم انت بسمع لآي راديو انا تكون في جنوب السودان.